Prishtha 13 continued. Title of the story. In quote, the garden party, unquote, all the characters reveal themselves and act in connection with the afternoon party arranged in the garden of the Sheridans. The story revolves around the protagonist's journey from innocence to maturity. The title indicates the occasion that enables Laura, Laura, to come into contact with the world of the working class. She enjoys a sheltered youth as the youngest daughter of the wealthy Sheridan family. Sheridan, Sheridan family. She is used to interactions with the people of her own class. Everything around her is lovely. She is entrusted with the responsibility of supervising the workers hired to put up a large tent. She tries to put on an air of aristocracy, 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 when she goes out of the house. Initially, she stammers to communicate with the workmen, but the smiling response from one of them pleases her. She quickly overcomes her awkwardness, awkwardness, and becomes friendly with the workers. The garden party removes her prejudice, prejudice, and enriches her experience. The news of the carter's death reaches her when Godber's man comes to deliver cream puff for the party. She requests her mother to cancel the party, but her plea, PLEA, is bluntly rejected. Her feelings for the deceased, Mr. Scott, put her at odds with her own family. Standing between the two worlds, the world of the affluent, affluent, Sheridan's standing between the two worlds, the world of the affluent Sheridans and the world of the working class represented by Mr. Scott, the cart driver, she is crushed. The leftover food of the party gives her the opportunity to stand by the Scott family. When she reaches the house of the Scotts with a basket full of food, she finds the real condition of the working class people. Her encounter with death changes her. The garden party plays a significant role in the education and the development of a new perception of life and death in Laura. So the title is appropriate. গল্পটির শিরোনাম, কোট, দ্য গার্ডেন পার্টিতে, আনকোট, সমস্ত চরিত্র শেরিডানদের বাগানে আয়োজিত বৈকালিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে নিজেদের প্রকাশ করে। গল্পটির কেন্দ্র হল প্রধান চরিত্রের সারল্য থেকে পরিপক্কতার যাত্রা। শিরোনামটি সেই উপলক্ষ অথবা অনুষ্ঠানকে চিহ্নিত করে যেটি লরাকে শ্রমিক শ্রেণীর জগতের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। ধনী শেরিডান পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যা হিসেবে তার কৈশোর হল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। সে তার নিজের শ্রেণীর মানুষদের সাথে মিশতে অভ্যস্ত। তার চারপাশের সবকিছুই সুন্দর। একটি বড় তাঁবু বা মার্কি খাটানোর জন্য ভাড়া করা কর্মীদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা হয়। বাড়ি থেকে বাইরে যাওয়ার সময় সে আভিজাত্যের মেজাজ দেখাতে চেয়েছিল। প্রথমে সে কর্মীদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তোতলায়, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যখন তাকে, অর্থাৎ লরাকে, হাসি মুখে উত্তর দেয়, সে খুব খুশি হয়। সে খুব তাড়াতাড়ি জড়তা কাটিয়ে উঠে কর্মীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। বাগানের অনুষ্ঠানটি তার পূর্ব সংস্কার দূর করে।
এবং তার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। গডবারের লোকটি অনুষ্ঠানের জন্য ক্রিম পাফ সরবরাহ করতে আসার সুবাদে গাড়োয়ানের মৃত্যুর খবর তার কানে পৌঁছয়। এই জন্য সে তার মার কাছে অনুষ্ঠানটি বাতিল করার আবেদন জানায়, কিন্তু সেই আবেদন স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। মৃত মিস্টার স্কটের প্রতি লরার দরদ তাকে তার পরিবারের সাথে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন করে। ধনী শেরিডানদের জগৎ এবং শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি গাড়োয়ান মিস্টার স্কটের জগৎ, এই দুই জগতের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে পিষ্ট হয়। অনুষ্ঠানের অবশিষ্ট খাবার তাকে স্কটের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ দেয়। খাবার ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে যখন সে স্কটদের বাড়ি পৌঁছয়, তখন সে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের আসল অবস্থা চাক্ষুষ করে। মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ লরাকে বদলে দেয়। বাগানের অনুষ্ঠানটি তার শিক্ষা এবং জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এই শিরোনামটি যথার্থ। ক্যারেক্টার্স ইন দ্য স্টোরি, গল্পটির চরিত্রগুলি। লরা শেরিডান। Laura Sheridan is the central character of the story. She is the youngest daughter of the Sheridan family. Her mother describes her as the artistic one. Initially, she shares her family's enthusiasm for the garden party, but the news of a carter's death shocks her terribly. This innate sensitivity of Laura sets her apart from the others. Her world view changes as she encounters the grieving widow and observes the lifeless body of the carter, Mr. Scott. She feels empathy Her world view changes as she encounters the grieving widow and observes the lifeless body of the carter, Mr. Scott. She feels empathy for the working class. বন্ধনী শুরু। লরা শেরিডান গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে শেরিডান পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যা। তার মা তাকে শিল্পগুণসম্পন্ন বলে বর্ণনা করেন। প্রাথমিকভাবে বাগানের অনুষ্ঠানটির জন্য সেও তার পরিবারের মতোই উৎসাহী ছিল, কিন্তু একজন গাড়োয়ানের মৃত্যুর খবর তাকে ভীষণভাবে ধাক্কা দেয়। লরার এই সহজাত সংবেদনশীলতা তাকে বাকিদের থেকে আলাদা করে। তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায় যখন সে শোকার্ত বিধবার সম্মুখীন হয় এবং গাড়োয়ান মিস্টার স্কটের প্রাণহীন দেহ পর্যবেক্ষণ করে। সে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষগুলির জন্য সহানুভূতি অনুভব করে। বন্ধনী শেষ। মিসেস শেরিডান। Mrs. Sheridan is Laura's mother. She controls all her children, manages her household, and organizes the garden party. She represents upper class insensitivity, INSENSITIVITY. She is clever enough to divert Laura's mind from postponing the garden party to enjoying it. She is conscious of her social status. She does not feel for the lower class people. বন্ধনী শুরু। মিসেস শেরিডান হলেন লরার মা। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তার পরিবার পরিচালনা করেন এবং বাগানের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন। তিনি উচ্চশ্রেণীর অসংবেদনশীলতার প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি যথেষ্ট চতুরতার সঙ্গে লরার মনকে বাগানে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি বাতিল করা থেকে বিরত করে সেটিকে উপভোগ করায় বিমুখ করেন। তিনি নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। তিনি নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য সহানুভূতিশীল নন। বন্ধনী শেষ। পৃষ্ঠা 14।
জোশ শেরিডন, এখানে লিখেছে জোশে শেরিডন, JOSE, জোশে. Joshe is Laura's sister. She stands for the privileged class superficiality. She is described as a butterfly. She is ignorant of class disparities. বন্ধনী শুরু. জোশে হলো লরার দিদি. সে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতীক. তাকে একটি প্রজাপতি বলা হয়েছে. সে শ্রেণী বৈষম্য সম্পর্কে অজ্ঞ. বন্ধনী শেষ. মেগ শেরিডন. Meg Sheridan is Laura's sister. She resembles Joshe in her preoccupations. She remains silent and passive all through. বন্ধনী শুরু. মেগ শেরিডান হলো লরার দিদি. চিন্তাধারার দিক থেকে জোশের সাথে তার সাদৃশ্য দেখা যায়. পুরো গল্পটি জুড়েই সে নীরব এবং নিষ্ক্রিয় থাকে. বন্ধনী শেষ. লরি শেরিডান. Laurie Sheridan is Laura's brother. He is seen only at the beginning and end of the story. He plays a minor role. বন্ধনী শুরু. লরি শেরিডান হলো লরার দাদা. তাকে গল্পের শুরু এবং শেষে দেখা যায়. সে একটি গৌণ ভূমিকা পালন করে. Mr. Sheridan. Mr. Sheridan is the father of Meg, Joshe, Laura, and Laurie. He appears twice in the story. He mentions the Carter's death with a touch of sympathy. বন্ধনী শুরু. মিস্টার শেরিডান হলেন মেগ, জোশে, লরা এবং লরির বাবা. গল্পে তাঁকে দুবার দেখা যায়. তিনি কিছুটা সহানুভূতির সঙ্গে গাড়োয়ানের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন. Kitty Maitland. Kitty Maitland is a family friend of the Sheridans. She is the only named guest at the garden party. She represents the elite class. বন্ধনী শুরু. কিটি মেটল্যান্ড শেরিডানদের পারিবারিক বন্ধু. সে বাগানে আয়োজিত অনুষ্ঠানটির একমাত্র নামধারী অতিথি. সে অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে. বন্ধনী শেষ. মিস্টার স্কট. Mr. Scott is a poor cart driver living down the hill. He dies in an accident on the morning of the garden party. The news of his sudden death catalyzes Laura's moral awakening. The sight of his lifeless body lying in peace transforms Laura's perception of life and death. বন্ধনী শুরু. মিস্টার স্কট পাহাড়ের নিচে বসবাসকারী একজন দরিদ্র গাড়োয়ান. বাগানের অনুষ্ঠানটির দিন সকালে এক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়. তার আকস্মিক মৃত্যুর খবর লরার আত্মিক জাগরণে অনুঘটকের কাজ করে. শান্তিতে শুয়ে থাকা তার নিষ্প্রাণ দেহটি জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে লরার ধারণাকে বদলে দেয়. বন্ধনী শেষ. M. Scott. M. Scott is the widow of the deceased Mr. Scott. When Laura meets her, she finds marks of sorrow engraved on her swollen face. M. Scott মৃত মিস্টার স্কটের বিধবা স্ত্রী. বন্ধনী শুরু. M. Scott মৃত মিস্টার স্কটের বিধবা স্ত্রী. লরা যখন তার সম্মুখীন হয় তখন সে তার ফোলা মুখে দুঃখের ছায়া দেখতে পায়. বন্ধনী শেষ. মিসেস স্কটস সিস্টার. মিসেস M's unnamed sister welcomes Laura to the cottage of the Scotts. She brings Laura to M and then to Mr. Scott's corpse. Her hospitality and comforting words illustrate the warmth of the lower class. বন্ধনী শুরু. এমের নাম না জানা বোন লরাকে স্কটদের কুটিরে স্বাগত জানায়. সে লরাকে প্রথমে এমের কাছে এবং তারপর মিস্টার স্কটের মৃতদেহের কাছে নিয়ে আসে.
তার আতিথেয়তা এবং সান্ত্বনামূলক কথাগুলি নিম্নশ্রেণীর আন্তরিকতাকে প্রকাশ করে। বন্ধ নিঃশেষ। কুক, রাঁধুনি। The Sheridan's cook has the most forceful presence of all the servants. Mrs. Sheridan claims to be afraid of her that morning. বন্ধনী শুরু। শেরিডানদের সব চাকরদের মধ্যে সবচেয়ে প্রকট উপস্থিতি রয়েছে তাঁদের রাঁধুনির। মিসেস শেরিডান দাবি করেন যে তিনি সেই দিন সকালে রাঁধুনিকে ভয় পাচ্ছিলেন। বন্ধনী শেষ। দ্য ওয়ার্কার্স, কর্মীরা। 4 workers arrived to set up the marquee for the garden party. Their interaction with Laura removes her prejudice for the working class. Laura enjoys their company in the course of supervising their job and appreciates their friendly words. বন্ধনী শুরু। বাগানের অনুষ্ঠানটির জন্য মার্কি খাটাতে 4 জন কর্মী আসে। লরার সাথে তাদের কথোপকথন শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি লরার পূর্ব সংস্কার দূর করে। লরা তাদের কাজের তত্ত্বাবধান করার সময় তাদের সঙ্গ উপভোগ করে এবং তাদের বন্ধুসুলভ কথাবার্তার তারিফ করে। বন্ধনী শেষ। টল ওয়ার্কম্যান, লম্বা কর্মী। দ্য টল workman is one of the 4 workers. Laura is moved by his act of smelling a dried lavender flower. বন্ধনী শুরু। লম্বা কর্মী হলো 4 জন কর্মীদের একজন। তার শুকিয়ে যাওয়া ল্যাভেন্ডার ফুলের গন্ধে বিভোর হয়ে যাওয়ার ঘটনা লরার মন ছুঁয়ে যায়। বন্ধনী শেষ। Hans is a servant in the Sheridan household. Although he remains silent, he assists Joshe and Meg in rearranging the drawing room. বন্ধনী শুরু। হ্যান্স শেরিডান পরিবারের একজন চাকর। যদিও সে গল্পে কোনো কথা বলে না, সে জোশে এবং মেগকে বসার ঘর পুনরায় সাজাতে সাহায্য করে। বন্ধনী শেষ। সেডি, SADIE. Sadie is a servant in the Sheridan household. She serves as a messenger. বন্ধনী শুরু। সেডি শেরিডান পরিবারের একজন চাকর। সে একজন বার্তাবহক হিসেবে কাজ করে। বন্ধনী শেষ। ফ্লোরিস্টস ম্যান, ফুল বিক্রেতা। The florist's man delivers trays of numerous pink canna lilies for the garden party. বন্ধনী শুরু। ফুল বিক্রেতা বাগানের অনুষ্ঠানটির জন্য অসংখ্য গোলাপি ক্যানা লিলি ফুলের ট্রে সরবরাহ করে। বন্ধনী শেষ। গডবার্স ম্যান, গডবারের সরবরাহকারী। গডবার্স ম্যান delivers cream puffs for the party. He is the first person to inform all about the carter, Mr. Scott's sudden death. বন্ধনী শুরু। গডবার এর সরবরাহকারী অনুষ্ঠানের জন্য ক্রিম পাফ সরবরাহ করে। সেই প্রথমবার গাড়োয়ান মিস্টার স্কটের আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানায়। বন্ধনী শেষ।